Good morning, students. Hope you all are fine and good. Okay, I want you to take your textbook and turn to page number 19. Okay, take your textbook and turn to page number 19. Okay, so you will find a poem. Okay, you will find a poem in that particular page, and the poem is titled as The Castle. Okay, the castle. What do you mean by castle? Castle na enna? Castle na kottai nu artham. Okay, kottai ஒரு சின்ன அரண்மனைன்னு கூட சொல்லலாம். So the castle. Okay, this poem is written by Edwin Muir. Okay, Edwin Muir, and he is a Scottish poet. Okay, so he was from Scotland, and he has written many poems, and his poems are known for their vividity. So they give a vivid feeling. Okay, that means strong feeling. Okay, if you read his poems, you will get a strong feeling. He will convey a strong message, or a strong message வந்துட்டு இவரோட poems எல்லாமே கொடுக்கும். Okay, and what is the message that he is giving in this poem? Okay, so first let us see what's the message he is giving in this poem. Okay, so let us get into the poem. Let me give a brief introduction about this poem. Okay, so in the poem there is a castle. ஒரு அழகான castle இருக்கு, ஒரு கோட்டை இருக்குது. Okay, inside the castle there is a secret gallery. ஒரு gallery இருக்குது, and inside that gallery there are large amount of gold. Okay, so there is a castle, and inside the castle there is a gallery, and inside the gallery large amount of gold is present. Okay, and this castle is protecting the gold which is kept inside its gallery. Okay, so there are many soldiers employed to protect the castle. Okay, so there are many soldiers to protect the castle. Okay, so the castle is protected by a citadel. Okay, சிட்டாடல்னா என்ன அப்படின்னா, காசல்னா கோட்டைன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ சிட்டாடல்னா என்ன அப்படின்னா கோட்டை சுவர். அந்த கோட்டை சுவரில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன டவர் மாதிரி இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிட்டாடல். ஓகேயா, ஓகே. So a strong fort, citadel means a strong fort. Okay, so strong fort which is used to protect the castle. Okay, so in the castle, inside the castle there is a gallery, and inside the gallery there is gold. So in order to protect the gold there is a citadel, and in the citadel there are soldiers. Okay, there are many soldiers. Okay, and there are also towering battlements. Towering battlements means tall towers. In the கோட்டை சுவர்ல நிறைய tall towers, okay, are present, and inside the tall towers there are soldiers waiting to shoot the enemies. ஏதாவது திருடனோ இல்லைனாட்டி எனிமீஸோ எதிரிகளோ உள்ளே வந்து கோல்டை கைப்பற்றிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, so the soldiers are standing and protecting, and they are ready to shoot the enemy. Okay, whoever is trying to trying to get the gold, okay, from the castle. Okay, so it is very very well protected, and these soldiers have so much weapon with them. Okay, they have large quantities of weapons. Okay, and they have large quantities of food for them also. Okay, they have food and they have weapons. Okay, இப்போ இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கோட்டை சுவர் இருக்குது, சோல்ஜர்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, உண்மையான சோல்ஜர்ஸ். ஓகே, லாயல் சோல்ஜர்ஸ். தே வேர் வெரி லாயல் அண்ட் ஒபீடியன்ட் டு தேர் கேப்டன். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராங் சோல்ஜர்ஸ், தே ஹேட் லார்ஜ் வெப்பன்ஸ், அண்ட் தே ஹேட் enough food for them, and the castle was very very well protected. இந்த castle, அந்த castle-குள்ள இருக்கக்கூடிய கோல்டையும் ரொம்ப அழகாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Even though it was protected well, the gold was taken away. And the gold எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க எனிமீஸ். இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக அந்த கோட்டை இருந்தாலும், இவ்வளவு சோல்ஜர்ஸ் அந்த கோட்டையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலும், இவ்வளவு ஆயுதங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்தாலும், அந்த கோட்டை சுவர் என்ன, அந்த கோல்டு என்ன ஆயிடுச்சு, எதிரிகளால் திருடப்பட்டது, எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. So how did that happen?
எங்கே மிஸ்டேக் நடந்துச்சு, வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்றது தான் இந்த poem. Okay, so that is the poem. Okay, so let us get into the poem, how the gold was taken away from the castle. Okay, let us find out how it was taken out and from the castle. Okay. Okay, all through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the mowers in the hay, and the enemy half a mile away. They seemed no threat to us at all. Okay, now the author is a soldier. சரியா, இவன் ஒரு சோல்ஜர் தான் இந்த கதையை சொல்றாரு. சரியா, ஒரு சோல்ஜர் தான் இந்த கதையை சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த சோல்ஜர் சொல்றாரு, டியூரிங் தி சம்மர் we lay very easily, நாங்கள் சும்மா ஜாலியாக படுத்து கிடப்போம். And daily from the turret wall we watched mowers in the hay. Okay, turret wall means a small tower on top of the castle. Okay, so it is a small tower on top of the castle which is used to protect. Okay, which is used to and we watched the mowers in the hay. What do you mean by that? Mowers means people who used to trim the grass. Okay, trim the grass and level the grass. கோட்டைக்கு வெளியில் நல்ல புல்வெளி இருக்கும்ல, அந்த புல்வெளி ரொம்ப வளர்ந்துடாமல் அதை அப்படியே என்ன பண்ணுறது, லெவல் பண்ணுவாங்கள்ல. ஸோ தே ஆர் கால்ட் as mowers. Okay, people who trim grass and level the lawns. Okay, so people who trim the grass and level it are called as mowers. Okay, so these soldiers were standing in the turret wall. Turret wall means a small tower on top of the castle. Okay, it was a tower on top of the castle. Soldiers stand in the turret wall to see whether any enemies are coming nearby, so that they can shoot them. Okay, so soldiers are standing on the turret wall and they were not able to find any enemies. Okay, they were seeing only the mowers, people who were trimming the grass. They were able to see only them. Okay, they seemed, and the enemy was half a mile away. Even though there were enemies, they were only half a mile away, half kilometers away. Okay, they were standing only half kilometers away and they did not seem any threat to us. அவங்களனால எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஏன்னா அவங்க அரை கிலோமீட்டருக்கு அரை மைலுக்கு அப்பால் தான் இருக்கிறாங்க. அதனால so they seemed no threat to us. Okay, for what we thought had we to fear, with our arms and provender load on load. Okay, provender, what do you mean? What do you mean by provender? Provender means food. Okay, arms, what do you mean by arms? Arms na in the arms la, arms means weapons. Okay, so he said we do not need to fear for anything. We need not fear for anything because we had weapons and we had food for ourselves. So we had no fear. Okay, because we had enough amount of enough quantity of weapons and enough amount of food for us. Okay, so there were many soldiers. The soldiers were brave. They had enough food, and the enemies were also half kilometer away only, and there was no problem for the soldiers. Okay, and our towering battlements, tire on tire, and friendly allies drawing near, or on every leafy summer road. Okay, and also okay, there were towering battlements. Towering battlements means tall tower with openings to shoot the enemies. There were many towering battlements, a place where the soldiers stand to shoot the enemies. Okay, and there were many soldiers standing on the towering battlements. Okay, so there were many soldiers who were standing on the towering battlements. They were ready if they find any, they were ready to shoot if they find any enemies. Okay, and then they also had friendly allies. Friendly ally means countries which were supporting them. Okay, so even if they were not able to handle the enemies, they had many friendly allies, friendly countries which will support them if they were not able to handle the enemies. Okay, so they had enough food,
they had enough weapons, and there were many towers, there were many soldiers standing to kill the enemy, shoot the enemy. And even if they were not able to, if they were unable to handle the enemy by themselves, there were friendly allies to help them, friendly countries to help them. Okay, so the soldiers need not worry. So the soldiers were not afraid of the enemies. Okay, our gates were strong, our walls were thick, so smooth and high, no man could win. Okay, and in addition, they had these many facilities, and they had these many qualities with them to protect the enemy and to protect their to protect themselves from the enemy, and also to protect the gold from the enemy. Okay, in addition, they had very high walls, and the walls were very very smooth. Okay, and nobody was able to climb the wall. Okay, இப்போ என்ன நடக்குது, இப்போ கோல்டை இவங்க பாதுகாக்கிறாங்க, இப்போ கோல்டை வந்துட்டு களவு போயிடும், இல்லை அந்த கோல்டை யாராவது எடுத்துருவாங்க, எனிமீஸ் வந்து எடுத்துருவாங்கன்னு இவங்களுக்கு பயமே இல்லை. இந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு எதனால பயம் இல்லை? அவங்களுக்கு ஃபுட்டு நல்லா இருந்துச்சு, அவங்ககிட்ட நிறைய ஆயுதங்கள் இருந்துச்சு, அது மட்டும் இல்லாமல் கோட்டை சுவர்களில் அந்த டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு, அந்த இடத்துல நிறைய சோல்ஜர்ஸ் நின்றுக்கிட்டே இருந்தாங்க, எப்போவுமே ஏதாவது எனிமீஸ் வராங்களான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க, எனிமீஸ் வந்தால் உடனே ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்க. ஓகே, இது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய மதில் சுவர்கள் இருந்துச்சு, எனிமீஸ் உள்ளே வரணுன்னா கூட அந்த மதில் சுவர் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு, ஏற முடியாது, வழுக்கும், அந்த மதில் சுவரை தாண்டி தான் அவங்க வரணும். ஸோ இவ்வளவு இதையும் கடந்து தான் அந்த கோல்டை திருட முடியும். அதனால் அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்துட்டு பயப்படவே இல்லை. அதாவது அந்த எனிமீஸை இவங்களால கொல்ல முடியல, அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரிஸும் இருந்துச்சு. அதனால இந்த சோல்ஜர்ஸ் பயப்படவே இல்லை. ஓகே, அண்ட் a foothold there, no clever trick could take us dead or quick, only a bad could have got in. Okay, so we were very strong and we were very intelligent that nobody could play a trick and capture us dead or alive. Okay, so our soldiers were not only strong, they were also very brilliant, so that the enemy could not play any trick. ஏதாவது ஒரு சூழ்ச்சியை பயன்படுத்தி உள்ள வரணும்னு நினைச்சாலும் முடியாது. ஏன்னா எங்களோட சோல்ஜர்ஸ் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக இருந்தாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருந்தாங்க. ஓகே, and only a bat could have gotten. The only living creature which can come inside that castle was only the bat. ஒரு பறவை வேணா அந்த கோட்டைக்குள்ள வந்துக்கிற முடியுமே தவிர, ஒரு பறவையை தவிர வேற எதாலையுமே இந்த கோட்டைக்குள்ள வர முடியாது. Such a strong castle we had, such a strong walls we had, such strong and intelligent soldiers we had. We had large amount of weapons and food. Okay, and we had also friendly allies to support ourselves. Okay, what could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. Okay, இப்போ பைட்னா என்ன தெரியுமா, மீனுக்கு இறெல்லாம் போடுறோம்ல, ஸோ தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெயிட். ஓகே, ஸோ எங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து எங்களை வந்துட்டு எங்களோட மனசை மாற்றி உள்ளே வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இல்லை. So sometimes you know what the enemies will do, if they are not unable to defeat the soldiers using weapons, what they will do, அவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து தப்பிச்சு உள்ள போய் நம்ம அந்த கோல்டை திருடிடலான்னு நினைப்பாங்க. அப்படியும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, பிகாஸ் our captain was brave and we were true. Our captain was very brave and he was very very true. உண்மையானவனாக தான், they were loyal. Okay, அவங்க நியாயமான மனுஷங்களாக இருந்தாங்க. So they could not offer them bait and enter and steal the gold. அவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்தும் உள்ள வந்து அந்த கோல்டை திருடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. இவ்வளவு எல்லாமே அப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது. அப்போ எப்படி தான் அந்த கோல்டு திருடு போச்சு அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, there was a little private gate, a little wicket gate, the wise and warder led them through. Now listen carefully. சொல்கிறதே திருப்பி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, பட் I want you to understand them clearly. Understand the poem
very very clearly. Okay, there was a castle, ஒரு அழகான கோட்டை அரண்மனை இருந்துச்சு, அதுக்குள்ள கோல்டு இருந்துச்சு. இந்த கோல்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக சோல்ஜர்ஸ் இருந்தாங்க. that soldiers were very brave and they were very intelligent, and there were many towering battlements. So on the towering battlements many soldiers were standing and they were looking in whether there are any enemies. There were no enemies. If they find any enemies, they will shoot them. Okay, and there were very high walls. Okay, so in order to protect the castle, and if the enemy has to come inside the castle, he has to climb the wall and come, but there was no possibility of climbing that wall because it was very high and it was very smooth. Okay, even if they tried to climb the wall, the soldiers will shoot them. So there was no possibility for the enemy to enter into the castle. Okay, and even if they tried to enter in, and even if the soldiers were unable to control them, there were friendly countries for them to support and defeat the enemies. Okay, only thing which can get inside was the bird. Okay, now how did the gold was stolen away? How did the gold was taken away? So the author says there was a little private gate, a little wicket gate, the wise and warder led them through. Okay, what happens in that castle? There was a small gate. Okay, there was a small private gate which was used for the soldiers to get into the castle. Okay, அந்த அரண்மனைக்கு உரியவர்கள் போகிறதுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன கேட்டு அந்த வாலில் இருந்துச்சு. அந்த பெரிய வால் சொன்னால மதில் சுவரில் ஒரு சின்ன கேட்டு மட்டும் இருந்துச்சு. அந்த சின்ன கேட்டில் வந்துட்டு ஒரு அதாவது அரண்மனைக்கு சொந்தக்காரவங்க மட்டும் போகிறதுக்கு there was a small wicket gate. Okay, and there was a watchman. Warder means watchman. There was a watchman. He was very old. Okay, he was a wizened warder means very old warder. There was an old warden to protect that small gate. Okay, so what happens? People who come to the castle will go through that gate. Okay, that then or maze of tunneled stone grew thin and precarious air. Okay, so he was very wickedனா என்னதுன்னா, அவன் அந்த வார்டர் வந்துட்டு வயசான வார்டர் சொன்னேன்னா அவர் வந்து ஒரு பெரிய கள்ளனாக இருந்தார், அவர் ஒரு திருடனாக இருந்தார். ஓகே, so what he did, he got money from the enemies. The soldiers, they were very loyal, அவங்கள ஏமாற்ற முடியாது. ஆனால் அந்த வாட்ச்மேனை வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, எனிமீஸ் கேவ் த மணி அண்ட் ஹீ லெட் த எனிமீஸ் இன் டு த காசல். ஒவ்வொரு எனிமையாக என்ன பண்ணிட்டா, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு தெரியாது யார் எனிமி அப்படின்றது. அவங்க நல்லவங்க மாதிரி வந்து அந்த கேட் வழியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த வாட்ச்மேன் வந்துட்டு ஹி வாஸ் வெரி க்ரீடி. ஓகே, பண ஆசை உள்ளவனாக இருந்தான். ஹி வாஸ் வெரி விக்கெட். ஸோ அவன் காசு வாங்கிட்டு அந்த எனிமீஸை அப்படியே உள்ளே விட்டுட்டான். So now the cause was lost without a groan, the famous citadel overthrown, all its secret galleries bare. Okay, so what happens now? The enemies who entered into the citadel, into the castle, they found out the way to the gold and they took away the gold. Okay, they took away the gold. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த கேட் வழியாக வந்தவங்க ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வழியை கண்டுபிடிச்சி அவங்க அழகாக ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த கோல்டை திருடிக்கிட்டே போயிட்டாங்க ஒவ்வொரு நாளும். இந்த சோல்ஜர்ஸ் நினச்சாங்க எனிமீஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, வெப்பன்ஸ் வச்சு சண்டை போட்டு அதை திருடுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பட் யூ நோ ஹவு த எனிமீஸ் கேம்? த எனிமீஸ் கேவ் பிரைப், லஞ்சம் கொடுத்து the enemies bribed the watchman and they entered into the castle day by day and they stole the gold little by little every day, and all the gold was taken away from the castle. Okay, and how can the shameful tale be told? I will maintain until my death. So now the author the soldier is feeling very ashamed of himself because இந்த கோல்டை வந்துட்டு சண்டை போட்டு தோற்றுருந்தா கூட அதில் ஒரு நியாயம் இருக்குது. அதை வெளியில் சொல்லலாம், நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டோம்ப்பா, இருந்தாலும் எனிமி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க, என்ன பண்ணிட்டாங்க, எங்களை அடிச்சுட்டு எங்களை தோக்கடிச்சிட்டு எடுத்துட்டாங்கன்னா கூட அதாவது சொல்லலாம், வெளியில் சொல்லலாம். பட் திஸ் இஸ் வெரி ஷேம்ஃபுல், ரைட்? பிகாஸ் தேர்
watchman was very greedy. He was bribed and he let all the enemies into the castle. So he says that I will not leak this secret to anyone, because if other people comes to know come to know this shameful story, what they will do? They will ridicule the castle, members of the castle. They will spit at them. அப்படியே காரி துப்பிடுவாங்க இந்த கேவலமான கதையை கேட்டாங்க அப்படின்னா. Okay, so he says that I will maintain it until my death. Our only enemy was gold and we had no arms to fight with. So weapons வச்சு சண்டை போட்டால் அதை எதிர்த்து சண்டை போடலாம். Okay, we had weapons to fight, but no weapons to fight greediness in life. Okay, so ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு நம்மளை தாக்குனாங்கன்னா இன்னொரு ஆயுதத்தை வச்சு தாக்கலாம். ஆனால் லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய அந்த மனசு, அந்த பேராசை மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த பேராசையை வந்துட்டு தடுக்கிறதுக்கு எந்த ஆயுதங்களும் எங்ககிட்ட இல்லை. அந்த வார்டனோட பேராசையை தடுக்கிறதுக்கு எங்ககிட்ட எந்த ஆயுதமும் இல்லாததுனால, எங்களுக்கு அது தெரியாததுனால, all the enemies went inside the castle, captured the castle and they took away the gold. Okay, so what this poem teaches us is we must be loyal, we must be true, we must not be greedy. Okay, we must never be greedy. Okay, so I hope you understood this poem. Okay, I want you to go through the poem once. Okay, so kindly turn to page number 21. Okay, so page number 21. I want you to take your book and turn to page number 21. There is an exercise given in page number 21. Okay, so we shall solve it. Stanzas 1 to 3. The Castle by Edwin Muir is a moving poem on the dash of a well-guarded. Okay, first let me write all the options here and let us mark it. Okay, stanzas 1, 2, 3. Okay, let us solve it. The Castle by Edwin Muir is a moving poem on the dash of a well-guarded dash. Capture of a well-guarded castle. Okay, capture of a well-guarded castle. Okay, first one is capture and second one is castle. The soldiers of the castle were totally stress-free and relaxed. They were dash of their castle's physical strength. They were very confident, right? So they were very confident of the castle's physical strength. Okay, and through the turrets they were able to watch the movers and no enemies was found up to a distance of half a mile. Okay, half a mile. And so they seemed no threat to the castle. They had dash of weapons to protect them. They had plenty of weapons to protect them. Okay, and large quantity of dash in stock. They had large amount of food, right? So it is also called as ration. Okay, so ration means food. Okay, ration kadan solvingilla.
So ration, okay, installed to care of the well-being of the soldiers inside the castle. The soldiers stood one above the other on the towering battlements, dashed to shoot the enemy at sight, watching the enemy to shoot at sight, okay. They believed that the castle was absolutely safe because their captain was very brave, right? Okay, now I'm giving 30 seconds time so that you can copy it, okay. Okay, let's go to the next stanza. Stanzas 4 to 6. Okay. Even by a trick, no one but the bats could enter. The enemy could not use a dash for their entry inside the castle, could not use a weapon. Okay, so this one is the first answer. Sorry, this is ninth one. But there was a wicket gate guarded by a dash, guarded by a wicket guard. Wicket guard means he was not true, he was not loyal, okay. He dashed in the enemies. He let in the enemies. The strong castle became dash and thin. It became very weak, right? Because the enemies had went inside the castle. The dash was captured by the enemies for dash. The citadel, okay, so the citadel was captured by the enemy for gold. Okay, they captured the enemy, captured the citadel for what? Because there was gold inside it, right? The narrated dash, lamented means புலம்புறது. அவர் புலம்புறாரு, அட பாவி இப்படி சண்டையே போடாமல் கோல்டெல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டீங்களடா பேராசையின் காரணமாக அப்படின்னு புலம்புறாரு. Okay, so the narrator laments, okay, over the dash of useless water, disloyalty. He was not loyal, right? உண்மையா இல்லை அந்த water, okay, and decided not to disclose this. This was a shameful story, right? Disclose this shameful story to anyone. He was dashed and wondered how he would keep his truth to himself. Okay, he was helpless. He regretted not finding any enemy to fight with the bait called gold. Okay, I want you to copy this. I'll give you 30 seconds time. Okay, thank you students. We have gone through the poem. I hope you understood the poem and I hope you enjoyed the poem. And also remember one thing, that never be greedy. Okay, be loyal and true to your parents, to your teachers, and to the society. Okay, and okay, so your homework will be, there are some synonyms given on page number 20, right? So I want you to write each meanings twice in your notebook, okay? I want you to write each meanings twice in your notebook, okay?
So thank you. I hope you enjoyed the video. See you in the next class. Thank you.